by Discrete. Okay, so basically subtopic 1, okay, we should be able to describe the properties of tree. Okay, so basically you'll find out later on tree ni actually dia sebenarnya dia adalah graph juga, okay, tapi dia ada special karakteristik yang membuatkan satu-satu graph tu kita boleh categorize dia as a tree. Okay, then subtopic 2 will describe the types of trees, represent a tree from an ordered list of data and algebraic expression, traverse a tree using specific order, solve minimum spanning tree using specific algorithm. So we'll look at 2 different algorithms to solve the minimum spanning tree. And lastly, to apply the tree concept in real life situation. So kita akan tengok macam mana actually konsep tree ni digunakan dalam our real life. Okay, then actually kita dah selalu encounter this real life situation. Okay, jadi kalau kita tengok dekat depan skrin ni ada tree kan. Okay, kedua-dua gambar rajah ni tree, cuma gambar rajah A ni, figure A ni dia tree yang commonly, structure tree yang kita commonly see in the real world. Okay, where the root is at the bottom, okay, dia dekat tanah, and the branches is at the top. Okay, and structure tree dekat figure B ni, okay, adalah structure tree yang kita akan ataupun yang akan diguna oleh maths dan computer science. Okay, jadi dia punya structure dia actually is almost the same, cuma beza dia dari segi positioning root tu. Okay, dalam computer science and maths, tree tu dia punya root dekat atas, dia punya branch dia punya leaf and so on dekat bawah. Okay, tapi structure dia is basically the same, you just flip it, okay, upside down. Okay, so basically a tree is another data structure that you can use to store information. So you can store information at the branches, okay, and at the leaves of the tree. So basically trees are graphs with hierarchical data structure. So actually not all graphs are trees, but all trees are graphs. Okay, so dia ada specific karakteristik yang kita akan tengok nanti yang membolehkan kita categorize any graph or a particular graph as a tree. So dia ada specific karakteristik, okay, yang dia perlu penuhi. Okay, so kita tengok dulu the first subtopic, we describe the properties of trees. Okay, so basically the properties of trees dalam discrete maths or any other math subject and computer science, dia punya term dia, the basic terminologies dia is almost similar macam term-term yang kita gunakan dalam real world punya tree. Okay, contohnya yang biasa kita tengok kan, dia punya root ni, okay, root tree ni basically is the part yang hujung branch tu kan, dia punya base of the tree. Okay, jadi root ni kalau dalam computer science atau maths, sebab kita flip kita punya tree kan, so root dia dekat atas, okay, dekat branch yang paling, tempat branch yang paling, the thickest branch. Okay, kemudian branch lah adalah dia punya kayu dia kan, okay, link-link yang menghubungkan root kepada leaves. Okay, kemudian leaves ni adalah nodes yang di hujung sekali, di hujung branch. Okay, dan nodes ni dia termasuklah leaves ni dan node-node yang akan ada dekat branch tersebut. Okay, so branch tu basically dia akan hubungkan node-node yang ada di dalam tree dengan root. Okay, so basically a tree consists of a set of elements called nodes or vertices and a set of lines called branches that connects these nodes. Okay, so a tree is also a graph, but not all graphs are trees. Okay, jadi kalau kita tengok ada term-term yang kita dah encounter dalam chapter graph kan.
punya vertices and lines ni kan. Okay, so ataupun edges ni. Okay, so tree ni memang actually is part of the graph, tapi tak semua graph tak adalah tree. Okay, jadi basically karakteristik yang penting, dia ada beberapa karakteristik. Okay, basically dalam tree ni each node dia mesti each node di dalam satu-satu graph tu, kalau dia nak jadi tree, dia mesti be connected by an edge. Okay, dia mesti setiap node tu mesti connected by an edge. In other words, dia mestilah a simple graph, okay, to be a tree. Okay, syarat utama dia mestilah a simple graph. Okay, then each pair of vertices is connected by exactly one edge. Okay, dia tak boleh lebih daripada one edge. Sebenarnya kita tak boleh ada parallel edges. Contohnya antara node B and K, okay, we cannot have parallel edges between each pair of nodes. Okay, dia mesti exactly one edge sahaja. Okay, kemudian edge connecting the vertices in a tree must not form a cycle or a circuit. Okay, jadi kita bila kita edge yang connect di dalam satu-satu graph tu, dia tak boleh form a cycle or a circuit for that graph to be a tree. Contohnya kalau kita ada edge antara K dengan G, kalau ada edge antara K dengan node G ni, kita tak boleh categorize that graph as a tree. Tapi dalam contoh ni, kalau kita tak ada edge antara K dengan G, okay, so kita boleh categorize this figure as a tree. Okay, jadi dia punya important characteristic untuk categorize a graph as a tree ialah graph tersebut dia mestilah a simple graph and a connected graph, dan dia tak boleh ada cycle or circuit di dalam graph tersebut. Jadi dia ada basically three important characteristics yang kita kena tengok untuk categorize a graph as a tree. Okay, then we look at the important terminologies of a tree. Okay, yang pertama, nodes or vertex. Okay, dia adalah element in a tree which contains information and links to other nodes in a tree. So dia sama macam dalam graph juga. Okay, node ni adalah yang dalam circle-circle. Okay, so A, B, C, D sampailah G ni, okay, adalah nodes dalam this tree. Okay, branches or edge connections or relationships between nodes. Okay, line-line yang between node ni adalah branches and edges of this tree. Okay, kemudian root adalah a node without a parent. So kalau kita tengok this tree, kita cari node mana yang tak ada parent, dia adalah root. Okay, so dalam case ni node A ni tak ada parent kan, so node A ni adalah root for this tree. Okay, parent node pula adalah a node having one or more child. So any node yang ada one or more child, dia adalah parent node. So contohnya node A ni is the parent node for B, C and D. Okay, node C ni is the parent node for H, I, J. Node D is the parent node for E and F. Whereas node F is the parent node for node G. So we just tengok mana-mana node yang ada children, dia adalah parent node to that particular nodes. Okay. Then siblings are children with the same parent. Okay. Jadi contohnya kalau kalau kita refer to this diagram, H, I, J ni are siblings, okay, because they have the same parent, okay, which is C. E, F ni pun are siblings here, okay, where their parents is D. Okay. G ni dengan K tak ada sibling, okay, sebab dia satu je. Okay. Macam B, C, D ni pun sama je, dia adalah sibling, okay, dan parent dia adalah A. Okay. Kemudian children pula, okay, children dalam kalau kita refer to this diagram, children of A adalah B, C, D. Okay. Maksudnya bila kita nak cari the children of a particular node, kita just tengok ataupun look at the nodes immediately below that the current node. So if the current node is A, so kita tengok the level immediately below the current node, iaitu this level.
Okay, so we get the children for A. Okay, so children for A adalah B, C, D. Okay, dan kita tengok yang mana yang ada age yang connect to the nodes immediately below A tu adalah children pada A. Okay, so macam contohnya C, dia punya children dia adalah H, I, J. D, children dia adalah E dan F. Okay, so we just look at the nodes connecting the current node that is immediately below the current node. Okay, kemudian terminal node or leaf, okay, adalah the node without children. Okay, so dalam kes ni leaf node ataupun terminal node adalah K, H, I, J, E and G. Okay, mana-mana node yang without children. Okay, kemudian subtree pula. Okay, bila kita sebut subtree, this whole diagram is a tree. Tapi bila kita sebut subtree, dia adalah a subgraph of a tree, which is a tree, which itself is a tree. Okay, so kalau kita tengok dalam this particular example, we have 3 different subtrees. So this one is one subtree, the first subtree. This one is the second subtree, and this one is the third subtree. So dalam this diagram, we have 3 subtrees dalam this tree. Okay. Kemudian descendants of the node. Okay, descendants of the node, children, grandchildren, grandchild, etc. Okay, maksudnya apa-apa node di bawah that current node yang kita refer to. Okay, so it's almost similar macam dalam real world. Okay, jadi kita contohnya kalau the descendant of A is all the nodes below it, so B sampai lah G. Okay, the descendant of B adalah K, descendant of C adalah H, I, J, descendant of D adalah E, F, G. So we just list down all the nodes that is connected to this to the current node we are referring to. Okay, kemudian the ancestor. Okay, yang ni pun sama juga macam dalam the real world. Kita tengok node apa yang ada di level atas dia. Okay, contohnya kalau the current node is node G. Okay, kalau kita suruh cari the ancestors of G, we just look at all the nodes yang above level dia above G. Okay, so just go through this. So the ancestor of G are F, D and A. Okay, the ancestor of E adalah D and A. Okay, the ancestor of J contohnya adalah C and A. So we just look at the nodes yang connected to the current node yang level dia dekat atas. Okay. Kemudian the degree of the node is the number of children for each node. Okay, jadi kita tengok dia punya number of children dia. So degree of node A adalah 3 sebab dia ada 3 children ni. So degree of node A adalah 3. So degree of node B adalah 1. Okay, degree of node K adalah 0 sebab dia tak ada children kan. Degree of node C is 3 because he has 3 children. Degree of node D is 2. Okay, so untuk degree of the node, just count how many children the node has. Okay, kemudian the degree of the tree is the maximum degree of the node. So we just sum up all the degree of the nodes to get the degree of the tree. Okay, so kita just kira berapa dia punya children untuk tree berkenaan untuk dapat dia punya degree of the tree tu. Okay, kemudian di dalam tree juga kita boleh categorize each node into levels. Okay, so the root node ni dia memang akan kita setkan dia sebagai level 0. Okay, root dia memang akan dekat level 0. Okay, kemudian children of the root is level 1. Okay, kemudian the children atau the grandchildren of the root adalah level 2. Okay, and so on. Okay, so each of these nodes kita boleh categorize it ikut level. Okay,
Di basically dari segi kiraan level dia, root adalah level 0. Okay, jadi bila kita kata depth, dia adalah length or level of the path to its root. Okay, jadi contohnya kalau kita kata dia suruh cari the depth of this node n. So length dia ataupun depth dia adalah 2. Boleh? Kemudian height of the node, height of the tree is the maximum level number of the tree. So kita cari leaf yang paling ujung sekali dalam tree berkenaan. Okay, jadi kalau kita refer to this diagram, this tree, dia punya height of the tree is 3. Okay, so kita just tengok the maximum level number dia. Okay, dalam case ni, the maximum level number is 3, so the height is 3. Okay, jadi boleh faham kan terminologies, this basic terminologies for a tree. Any question? Faham, sir. No, sir. Boleh kan? No question, sir. Okay, jadi cuba identify ni individually. Okay, given this tree, identify the root nodes, parent nodes, root node, parent nodes, child nodes, sibling nodes, height of the tree, and the left subtree of the root. Sekejap kita discuss. Cuba identify dalam 2 or 3 minutes.
Okay, ada soalan ni, degree of a tree. So basically dia ada dua. Kalau degree of a node, kita just kira bilangan children yang node tu ada. Okay, contohnya kalau degree of node C, dia tanya degree of node C. So the degree of node C is 3 sebab dia ada 3 children. So the degree of node D is E and F. Okay, the degree of node G adalah 0 sebab dia tak ada children. Tapi kalau soalan dia tanya the degree of a tree, so we just sum up the degree of all nodes di dalam tree berkenaan. Okay, jadi kita just count the degree of node A, kemudian dia ni ada 3 kan. Okay, A 3, lepas tu B ada 1, okay, lepas tu C ada 3. So sum up all the degree of the nodes dalam this tree. So you get the degree of the tree. Boleh ya? Boleh, sir. Okay, alright. Okay, jadi dapat jawapan untuk soalan tadi? Okay, jadi kita discuss jawapan dia. Okay, jadi basically soalan dia tadi, mula-mula tadi dia tanya root kan. Jadi dalam based on this diagram, this tree, the root is 14. Okay, the root is 14. Then dia tanya the parent nodes. Okay, the parent nodes. Okay, so kita just list down all the parents dalam this tree. So basically the parent adalah nodes yang ada child, yang ada children ataupun child. Okay, so the parent node is 14, 17, 11, 9 and 4. Okay, then the children nodes. Okay, the children nodes adalah node yang ada ataupun child nodes. Kita just refer kepada node-node yang ada parent. Okay, so kita tengok macam the children of node 9 adalah 13. Okay, the children of node 4 is 19 and 7. Okay, the children of node 17 is 9 and 53 and so on. Okay, so just tengok mana-mana node yang ada parent, dia adalah children node. Okay, kemudian sibling nodes. Okay, sibling nodes, kita just tengok mana-mana node yang ada sibling. Okay, for instance 17, 11 and 20 ni are siblings. Okay, 9 and 53 are siblings. Okay, then 19 and 7 are also siblings. Okay, so kita akan dapat all the siblings based on this tree. Okay, kemudian the height of the tree. Okay, the height of the tree, kita just tengok the maximum level number. Okay, jadi kalau kita tengok daripada, kalau kita kira root ni, okay, root ni dekat level 0 kan, root mesti all this at level 0, so we just count how many levels are there. Okay, so the maximum level number is level 3, so the height of the tree is 3. Okay, then the left subtree of the root, okay, the left subtree of the root is this one. Okay, so this one is the left subtree. So node dia adalah 17, 9, 53 and 13. Okay, kemudian bila kita kata external node, okay, external node dia adalah term lain untuk leaf. Okay, so dia punya external node from this tree 13, okay, 53, 19, 7 and 20. Okay, so dia punya internal nodes pula, internal nodes are nodes that have children. Okay, mana-mana nodes yang ada children dia adalah internal nodes. Okay, jadi dia actually internal nodes ni is the opposite of external nodes. Okay, kita just daripada all the nodes in the tree, node-node yang bukan leaf dia adalah internal nodes.
Okay, so the internal nodes adalah 14, 17, 11, okay, 9 and 4. Okay, then the degree of the node, okay, for instance kalau dia kata dia suruh cari the degree of node 14, so it is 3. So we just count the number of children yang node 14 ni ada. Okay, the degree of node 17 is 2. Okay, the degree of node 11 is 1. Okay, and so on. So just count how many children yang each node ni ada. Okay, boleh semua dapat kan? Dapat, sir. Dapat sir. Alright. Dapat, sir. Okay, kemudian kita tengok the next subtopic, to describe the type of tree. Okay, jadi the first type dia adalah the binary tree. Okay, the binary tree is a tree in which each node can have a maximum of 2 children and each node can have no child, 1 child or 2 children. Okay, jadi dalam binary tree ni dia boleh sama ada tak ada children, okay, dia ada 1 children, dia ada 2 children, tetapi tidak boleh lebih daripada 2 children. Okay, dia punya maximum number of children tu hanya 2 sahaja. Okay, these subtrees are these subtrees are designated as the left subtree and the right subtree. Okay, jadi daripada binary tree ni kita boleh designate, okay, each of the subtree tu as the left subtree. Okay, mana-mana subtree on the left hand side is the left subtree and the right subtree, the subtree on the right hand side. Okay, so the subtree for root J is this one, the subtree for root J, the right subtree for root J adalah this one. Okay, the right subtree of root J adalah on the left hand side. Okay. Kemudian kita boleh categorize juga children tu based on position dia. Okay, jadi mana-mana children yang is positioned on the left hand side is the left child. Okay, mana-mana child that is positioned on the right hand side is the right child. So dalam case ni contohnya 2 is the left child of 7. Okay, 6 is the right child of 7. Okay, sama juga kalau dia hanya ada 1 child saja. Okay, contohnya dalam case ni sebab dia is positioned on the right hand side of 5, so 9 is the right child of 5. Okay, 4 is the left child of 9. Okay, so kita boleh categorize the children of the tree based on the binary tree based on where it is positioned, whether on the left or the right hand side. Okay, so a full binary tree is a binary tree in which the external each internal vertex has exactly 2 children. Okay, jadi kalau korang ingat tadi internal vertex tu adalah vertex ataupun nodes that have children ni. So dalam contoh ni internal vertex adalah 7, 5 dan 6. Okay, jadi a full binary tree dia mesti ada exactly 2 children for all the internal vertex, for all the internal vertices. Okay, so ini adalah an example of a full binary tree. Okay, kita tengok semua node dia, semua internal vertex dia ada children, ada exactly 2 children. Kemudian a complete binary tree is a binary tree in which each vertex has 2 or no children. Okay, jadi in a complete binary tree, all level except the last are completely filled, and the last level and in the last level all nodes are to the left as much as possible. Okay, dalam complete binary tree ni dia punya setiap level tu dia mesti dia mesti cukup, dia punya children dia mesti cukup 2 children except for the last level. Okay, mana last level ni tak cukup tak apa. Okay, dalam contoh ni D dengan E sahaja yang ada 2 children, E dengan F ni tak ada children. Okay, dan dalam complete binary tree juga dia mesti berat ke sebelah kiri. Okay, dia mesti berat ke sebelah kiri. Jadi kita tengok dalam contoh ni okay, D dengan E ni
ada children, tapi di sebelah sini kosong. Key dia kosong. Okay, so dia berat di sebelah kiri. Okay, jadi boleh kan dapat kan perbezaan antara counter binary tree dengan full binary tree? Dapat sir. Okay, kemudian untuk convert a general tree into a binary tree, okay, kita just follow these processes. Pertama, use the root of the general tree as the root of the binary tree. So we just take the root of the general tree, make it the root of the binary tree. Okay, then determine the first child of the root. Okay, di mana the first child is the left most node in the general tree at the next level. Okay, jadi kita turun to the next level, kita tengok the leftmost child. Okay, the leftmost child akan jadi the first child of the binary tree. Okay, so insert this node into the binary tree. Okay, this child reference of the parent node refers to this node. Okay, then continue finding the first child of each parent node and insert it below the parent node. Okay, with the child reference of the parent to this node. Okay. And the next step is when no more first child exists in the path just used, okay, move back to the parent of the last node entered and repeat the above process. Okay, in other words, between the first sibling of the last node entered. Okay, then complete the tree for all nodes in order to locate where the node fits. You must search for the first child at that level. Okay, and then follow the sibling reference to a nil. Okay, jadi kita follow the sibling reference tu sampailah habis sibling for that particular level. Okay, where the next sibling can be inserted. So the children of any sibling node can be inserted by locating the parent and then inserting the first child, and the process is repeated. So yang ni adalah dia punya step-step untuk convert from a general tree to a binary tree. Okay, tapi basically apa yang penting, walaupun step dia nampak panjang kan, tapi satu benda yang korang perlu ingat kan untuk mudah identify atau mudah proses conversion ni, just yang the first step adalah korang just ambil the root of the general tree, jadikan dia the root of the binary tree. Okay, kemudian pergi ke the leftmost child kepada the current node. Okay, so the current node is A kan, sebab kita baru pindah A ke binary tree ni. Okay, so the current node is A, cari the leftmost child dia. So the leftmost child dia adalah B, so letak B dekat binary tree. Kemudian B ni pula tengok the leftmost child dia. The leftmost child dia adalah K, so letak K as the left child for this binary tree. Okay, kemudian since bawah dia dah tak ada apa kan, kita naik balik ke B. B ni has no other children. Okay, so naik balik ke A ni. Okay, kita tengok C ni pula. Okay, since C ni adalah sibling kepada B, C will be the child of B dalam binary tree kita. Okay, so C ni akan masuk di bawah B ni. Okay, jadi korang punya rule dia just ingat root of the general tree akan jadi root of the binary tree. Okay, the left hand child of the general tree akan jadi the left hand child of the binary tree. The sibling of any particular node dalam general tree ni akan jadi the right hand child, the right child of that sibling, that node. Okay, jadi contohnya saya tunjuk sikit macam mana nak convert proses dia. Okay, jadi okay, jadi kalau kita boleh nampak kan kat depan skrin.
Boleh sir. Boleh, Okay, sir. jadi basically kita ambil contoh tadi. Okay, kita ada this general tree. Untuk convert this general tree into a binary tree, so basically tengok dia punya root dia dulu. Root dia adalah A kan. So root of this general tree will be the root of the binary tree. So they just transfer to this binary tree. Kemudian pergi ke B, okay, kita tengok the left hand side, the leftmost child dulu. The leftmost child dalam this general tree adalah B kan. So kita pindahkan B ke dalam kita punya binary tree. Okay. Kemudian kita tengok lagi the leftmost child for B, okay, adalah K. So we just pindah dia ke kita punya binary key ni, tree ni. So kita ada K dekat sini. Okay, kemudian kita pergi, since K ni dah tak ada child, kita naik ke atas. B pun dah tak ada children lain, kita naik balik ke atas A ni. Kita tengok C pula. Okay, so since C adalah sibling kepada B, C akan jadi right child kepada B dalam binary tree kita. So kita just tulis C dekat sini. Okay, C akan jadi the right child for B. Okay, kemudian kita tengok the leftmost child of C. Okay, the leftmost child of C is H kan? H, right? So since is the leftmost child of C, so dia adalah the left child of C di dalam kita punya binary tree. So just write H here. Okay. So kita dapat kita punya kita dapat H di sini. Kemudian H tak ada children lain, so kita naik balik ke parent dia. Kita tengok I pula. Okay, since I adalah sibling pada H, so I will become H punya child dalam binary tree. Dan I ni duduk di sebelah kanan H kan. So I akan jadi the right child of H. So kita tulis I di sebelah kanan. Okay, di sebelah kanan H. Okay, so I tulis I di sekat sini. Okay, then I ni tak ada children, naik balik ke C. Okay, so C dia ada satu lagi children, J, where J is the sibling of I. So since J is the sibling of I, so J akan jadi the children of I. Okay, akan jadi I punya child. Okay, so since J ni juga duduk di sebelah kanan I, so kita tulis J di sebelah kanan I ni di dalam kita punya binary tree. Okay, so kita just connect I and J. So kita dah dapat the first and the second subtree complete. Okay, since J tak ada children, kita naik balik ke A. So kita pergi ke A, D dia adalah sibling kepada C kan, and it is located on the right hand side of C. So dia akan jadi the right child of C. Okay, so kita tulis D dekat sini. Okay, di bawah C and S, C punya right child. Okay, then D ni, okay, kita ada E sebagai dia punya children. Dia punya leftmost children dia adalah E. So kita kekalkan dia sebagai leftmost children, E, leftmost child. Okay, so we just connect D and E like that. Kemudian F, okay, F dia adalah sibling kepada E kan. So F akan jadi E punya child. Okay, so since F is on the right hand side, so kita tulis F juga dekat right hand side dalam kita punya binary tree. Okay, and F dia ada left child, so kita just tulis G dekat as the left child of F.
So kita dapat kita punya binary tree. So binary tree kita akan jadi macam ni. Dapat kan? Faham? Dapat kan macam mana nak convert general tree into a binary tree? Jadi boleh? Ada apa-apa soalan? Tak ada sir. Boleh kan? Tak ada sir. Okay, alright. So basically that's how we convert a general tree into a binary tree. Okay, kita just tengok which one is the leftmost child. The leftmost child akan jadi the left child of that node, that particular node yang kita currently tengok. Jadi dia punya sibling dia akan jadi the right child of that node. Okay. Okay. So dapat kita punya binary tree. Okay, so yang tu adalah binary tree. Kemudian kita tengok binary search tree pula. Okay, basically a binary search tree is a tree with the following properties. Okay, so the first property is every node has a value and no two nodes have equal values. So setiap node dalam binary search tree or BST have different values. Okay, dia tak boleh ada node yang have the same value. Okay. Then its left child, if exists, contains values smaller than the parent value. Okay, so the left child of each node di dalam tree ni, dia punya value dia sentiasa lebih kecil daripada dia punya parent value dia. Okay, kemudian the right child, if it exists, contains a value larger than the parent value. Okay, so all the right child, dia punya value dia is greater than the parent value. Okay, jadi kalau kita tengok this tree, for example, kita boleh tengok yang this node, okay, dia punya value dia 2 kan, is greater than dia punya parent, okay, which is 5. So this node, which is 80, okay, is greater than 5. Okay, this node is smaller than 5. So it is the same for these two nodes. Okay, -4 is smaller than 2, so dia jadi left child for 2. 3 is greater than 2, so dia jadi right child of 2. Okay. So, okay, daripada these two trees, tree A dengan tree B, yang mana bukan binary tree? Okay. Okay, sebab dia ada, because it has more than 2 children. Okay, so this one is not a binary tree. Okay, jadi boleh ada apa-apa soalan untuk this subtopic? Tak ada sir. Okay, ya. Okay, jadi kita continue to our third subtopic, to represent a tree from the ordered list of data and algebraic expression. Okay, so kita tengok dalam slide lepas sebelum ni. Okay, the binary search tree or BST enables efficient search. It's a special kind of binary tree in which each child of a vertex is designated as a right or left child. Okay, and no vertex has more than one right child or left child. Okay, and each vertex is labeled with a key, which is one of the items. Okay, key maksudnya value yang stored at that particular node of a vertex. Vertices are assigned keys so that the key of the vertex is both larger than the key of all vertices in its left subtree and smaller than the keys of all vertices in its right subtree. Okay, so tengok satu example. Okay, basically the shape of a binary tree depends on its key values and their order of insertion. Jadi kalau kita ada this example kan, insert elements of J, E, F, G, A in that order. Okay, in this order, so you must insert J dulu, then insert E, insert F, insert T, then insert A. So kita ambil J ni, kita jadikan dia the root of
kita punya EST, binary search tree kita. Okay. Kemudian kita tengok ambil E pula, kita check E ni dengan, kita compare E ni dengan J. Okay. E ni dia datang sebelum J kan. Okay. Ini kita punya alphabetical order, in terms of alphabetical ordering, E ni dia comes before J, right? So since E comes before J, kita jadikan E ni as the left child of J. Okay, so kita letak dia di sebelah kiri. Okay, kemudian kita tengok lagi F pula. Okay, F ni dia datang sebelum J kan. So kita pergi ke sebelah kiri. Okay, kemudian F ni dia datang selepas E. Okay, so kita masukkan dia di sebelah kanan. Okay, kemudian kita tengok T pula. Okay, T ni comes after J, right? So kita masuk di sebelah, kita jadikan dia the right child of J. Okay, kita tengok pula A. Okay, A is the first alphabet dalam kita punya alphabetical order kita. So dia datang sebelum J, so masuk di sebelah kiri. Okay, kemudian A juga dia datang sebelum E, so kita jadikan dia the left child of E. So kita dapat this binary search tree. Okay, dapat kan? Dapat sir. Okay, Dapat jadi sir. ada apa-apa soalan macam mana nak construct binary search tree based on a sequence, the sequence of elements? Tak ada sir. Okay, jadi cuba try buat ini. Based on the sequence of numbers below, 14, 23, 7, 10, 33, 56 and 80. Try to construct a binary search tree. Cuba buat dalam less than 5 minutes. Nanti kita discuss jawapan dia.
Okay, dapat kan? Okay, so basically daripada this sequence, okay, kita just ambil 14. Okay, you just take 14 as dia punya root. Okay, because dia adalah the first item in this sequence, right? So kita jadikan dia root. Okay, then we compare each of these values, sama ada dia besar atau kecil daripada the node yang kita dah masukkan tu. Okay, so 23 is greater than 14, right? So that kita akan jadikan dia the right child of 14. Okay, so 7 is less than 14, so dia jadi left child of 14. Okay, 10 is less than 14, so but greater than 7, so dia jadi right child of 10, and so on. So we just compare all these ni value of all these items, and kita masukkan dia at the appropriate position, whether on the left as the left child or the right child of the nodes in the tree yang kita dah masukkan. Okay, jadi maksudnya semua boleh buat kat ini. Ini dia agak straightforward, we just compare the values. Okay, kemudian this example, yang ni korang boleh try nanti lepas kelas nanti. Okay, basically dalam contoh ni dia dah bagi siap-siap tree yang binary tree. Dia dah bagi contoh satu binary tree dan dia suruh kita masukkan 3 new nodes A, D and N. So sama juga macam number tadi yang kita just compare saja. Kalau A ni, okay, A is dia comes before C, right? So dia akan jadi left child of C. Kalau D, it comes after C, so we compare dengan O pula. D comes before O, so dia pergi ke sini. D comes before M, so dia pergi ke sini pula. Okay, so D comes before E, so dia jadi left child of E. Okay, sama juga N. Okay, kita just compare on any with all the nodes. Okay, then kita position there at the appropriate position. Okay, so you should get this binary search tree. Okay, kemudian untuk represent algebraic expression, macam mana kita nak guna binary search tree untuk represent algebraic expression. So basically bila kita nak represent algebraic expression, kita just guna, kalau korang ingat bila kita nak solve an algebraic expression, kita guna BODMAS kan. Okay, tetapi bila kita punya binary search tree based on algebraic expression, kita just guna BODMAS in the reverse order. Untuk cari dia punya appropriate expression dia. Okay, untuk construct dia punya binary search tree dia. Jadi contohnya, kalau kita ambil contoh tadi, okay, dia nak basically dia punya expression adalah A plus B times C. Okay, times C. Okay, then plus open bracket C times E. Okay, plus F close bracket times G. Okay, so ada this expression. Okay, so basically kita just guna BODMAS tapi in the reverse order. Okay, kita guna BODMAS in the reverse order. So kita ada BODMAS ni. So kalau kita guna BODMAS, kalau kita tengok this expression, part yang last kali kita akan solve adalah part minus ni. Part plus ni. So plus ni will be the root of kita punya binary search tree. So kita just tulis plus. Okay, so
kita dah dapat kita punya root. Lepas tu kita just tengok from left to right. Okay, so the left hand side, from the left kita ada the first bracket. Okay, dalam the first bracket ni kita last kali kita akan selesaikan is part plus ni. So kita jadikan plus ni as the child of this plus. Okay, so kita akan jadi plus dekat sini. Okay, kita akan dapat plus kat situ. So dia akan jadi the left child of the first plus tadi. Okay, kemudian kita ada apa ni, A kan. Okay, A. So kita just tulis A as the left child for plus. Okay. So dia akan jadi left child for plus. Kemudian kita ada B times C. Okay, B times C. So dia akan, kita tulis times dekat sini. Okay. So just jadikan dia the right child of plus. So B dengan C dia dekat bawah B times ni. So kita akan dapat B and C here. Okay, so just connect these together. Okay, so dah complete dah first bracket. Kemudian kita tengok the last bracket ni pula. Okay, dalam the last bracket ni, yang last kali kita akan solve is this one kan, times G kan. So just tulis G. Okay. So kita just tulis G. Sorry, bukan kita tulis C, kita tulis times. Okay, so ada times G. Yang last kali adalah ni, so kita tulis times kat sini. Then we just connect these two nodes. Okay, then G ni akan jadi right child sebab dia dekat belakang kanan times tu kan. So dia akan jadi the right child of this times punya simbol ni. Okay, kemudian kita selesaikan yang dalam bracket ni pula. So dalam bracket ni kita by right, kalau kita guna buat mas in the reverse order, kita akan selesaikan plus ni dulu kan. So kita just tulis plus as dia punya left child dia. Okay, so connect these together. Okay, then kita akan selesaikan times as tadi. Okay, so times dekat sini. Okay, so C and E. So C and E just place below multiplication operator tu. Okay, so C and E. So connect all these two nodes together. Then kita ada F. So F sebab dia sebelah kanan plus, so kita just letak F dekat sebelah kanan di sini. So we get our binary search tree for this algebraic expression. So boleh kan? Ada apa soalan? Boleh sir. Okay, jadi basically untuk algebraic expression just kita buat bookmarks in reverse order. Okay, kita buat bookmarks in reverse order, just identify part mana yang kita
selesaikan last sekali. Okay. So, ada apa-apa soalan untuk di subtopik? Macam mana nak convert into binary search tree? Okay. So, kita continue with our next subtopic, how to traverse a tree using a specific order. So, ada 3 types of traversal sequences yang kita boleh use. Okay. The first one is pre-order traversal. Okay. Where basically dalam pre-order traversal ni kita pergi ke root dulu. Okay. Kita pergi ke root dulu, then kita pergi ke left child dan right child. Okay. So NLR. NE stands for the root node. Okay. So L is the left child, R is the right child. Okay. So kita pergi ke root dulu. Lepas tu kita pergi ke left subtree dan right subtree. Okay. Ataupun N ni kita boleh panggil dia sebagai the current node yang kita tengah tengok through sekarang. Okay. Kemudian kita in order traversal, kita pergi ke dia punya left child dulu, the current node ataupun the root node, then the right child. Okay. And post order traversal, kita pergi ke left child dulu, right child dulu, dan last kali baru kita pergi ke dia punya current node or the root node. So basically beza antara pre-order, in-order dengan post-order ni dia punya the positioning of N ni. Okay, dalam pre-order N ni dekat depan, in-order N kat tengah, post-order N ni dekat last hujung sekali. Okay, jadi N ni adalah the current node yang kita tengah check sekarang ataupun the root node. Okay, so contohnya kalau kita tengok dekat sini kan, kata kita ada this binary tree. Okay, dia punya pre-order traversal dia kita tengok dia adalah NLR kan. Okay, so kita tengok kita tulis root node dia dulu ataupun dia punya current node dia dulu. So A, kemudian kita tulis B, kemudian the left and the right node D and E. Kemudian kita pergi ke the right branch C, F, G. So kita dapat A, B, D, E, C, F, G. Okay, kalau contoh ni pula, okay, kita akan dapat J, E, A, H, okay, N, T, M, Y. Okay, jadi kita visit root ni dulu, kemudian solve the left subtree in pre-order traversal, okay, then solve the right subtree in pre-order traversal. Okay. Kemudian untuk in order traversal kita look at the left child dulu, kemudian dia punya root dia, kemudian the right child. Okay, jadi daripada this tree kita pergi ke A dulu, kemudian kita pergi solve kita tulis the nodes on the left subtree. So kita pergi ke sini, so kita akan dapat sequence ni adalah D, B, E, kemudian A, F, C, G. Boleh kan? Nampak perbezaan dia antara in order dengan pre-order tadi? Okay, jadi untuk contohnya ni pula sama juga. Kita pergi kepada left subtree dulu. So A, E, H, J, M, T, Y. Okay. Untuk post order. Okay, untuk post order kita just tengok dia punya traverse through dia punya child dulu. All dia punya children, the left child and the right child. Dan kita traverse through dia punya parent node dia. So kita dapat D, E, B, A. D, E, B, F, G, C, A. Okay, so kita dapat dia punya post order punya sequence dia. Okay, untuk graph ni contohnya pergi ke A, H, E, M, Y, T, J. So kita dapat kita punya post order traversal. Okay, boleh dapat kan perbezaan antara pre-order, in order and post order?
Any question? No, sir. Okay. No, sir. Right, jadi basically kita just tengok based on the order mana yang dia minta kan. Kalau pre-order, dia punya keyword dia basically kita pergi ke root dia dulu. Okay, kita pergi ke current node and kemudian the left child dan the right child. Kalau in order, kita pergi ke left child dulu, kemudian the root then the right child. Okay. Kalau post order, kita pergi ke left child, the right child and the parent ataupun the root. Okay. Jadi cuba try buat dia ni dalam masa 3 minit. Okay, this row dia bagi this binary tree. Lepas this row kita cari dia punya pre-order, in-order and post-order. Write dia punya sequence. Okay, ataupun traverse this tree in pre-order, in-order and post-order. So kita discuss dia punya jawapan dia. Okay, so dapat ya? Boleh dapat pre-order, in-order and post-order. Okay, so basically for this example, dia punya pre-order dia, kita untuk pre-order kita just write down dia punya root node dia dulu, then pergi ke left child dan right child. So kita dapat 1, mula pre-order dia 1, so dia tak ada left child, so terus tulis 2, 3, 4 and 5. So this one is for pre-order. Untuk in-order, kita just write down left child, root, then right child. Okay, so in this example, kita tak ada left child, so pergi ke 1. Okay, then right child dia, since right child dia ada children, so kita pergi ke bawah dulu. Okay, so 3 part ada children, kita pergi ke bawah. So
the next item yang kita tulis adalah 4, okay, 3, 5 and 2. So kita dapat 1, 4, 3, 5, 2. Untuk post order, kita tulis left child, right child dan baru root. So ini tak ada left child, pergi kepada right child sebab right child dia ada node tu ni ada children kan, ada child kan. So kita pergi ke bawah dulu. Okay, sama ya, node 3 ada children, so pergi ke bawah dulu. So kita tulis 4, 5, 3, 2, 1. Okay, dia punya post order dia. Okay, jadi yang ni pun agak straightforward, just korang kena just pastikan korang traverse in the right order untuk dapatkan dia punya jawapan. Okay, jadi ada any question for this subtopic? No, sir. Okay, alright. So we continue to our fifth subtopic, the second last. Okay, dah nak habis lah. Okay, so this one is this subtopic, kita tengok macam mana nak solve minimum spanning tree using specific algorithm. Okay, jadi basically a minimum spanning tree of a graph with n vertices is a subset of n-1 edges that form a tree. Okay, jadi contohnya, okay, kalau kita ada 3 different graphs, kita ada, dia ni adalah the first graph, the second graph and the third graph. The minimum spanning tree for this first graph, okay, adalah this one. Okay, jadi kita ada 4 vertices, right? Okay, so since kita ada 4 vertices, dia punya subset ataupun dia punya spanning tree dia adalah 4 minus 1. Okay, so spanning tree dia semua ada 3 edges. So kita just list down all the possible tree yang kita boleh dapat daripada this graph. Okay, based on kita cari the combination of 3 edges from this graph. Okay, sama juga untuk ini. Untuk ini dia punya vertices dia ada 4, so dia punya subset dia adalah a tree with 3 edges. So because 4 minus 1, so kita just list down all the possible edge combination with 3 edges, okay, from this graph. Okay, sama juga untuk ini. Ini pun sama juga. Okay, just based on this graph, sebab dia ada 4 vertex, so dia punya spanning tree dia ada 3 edges. Okay, so we just find all the possible combination of 3 edges for this graph, okay, to get dia punya spanning tree dia. So yang ni adalah semua all dia punya possible spanning trees. Okay, so jadi basically a minimum spanning tree is a spanning tree for which the sum of weights of all the edges is as small as possible. Okay, so a graph with its edges labeled with a numeric value is a weighted graph. Okay, kalau korang ingat balik topik graph kan, apa-apa graph yang mana edge dia ada numeric value, dia adalah a weighted graph. Okay, so the total weight of the tree is just the sum of weights of all edges. Okay, so you just total up all the edges to get the total weight of any particular tree. So obviously different trees have different lengths. So there are 2 algorithms that you can use to construct a minimum spanning tree. You can either use the Prim's algorithm, or you can also use the Kruskal algorithm. Okay, jadi kita boleh use any of these algorithm to construct spanning tree. So dia ada beza sikit, ada perbezaan sikit macam mana kita nak identify edge with the shortest length. Okay. So katalah kita ada this graph, okay, we have this graph, lepas tu dia suruh cari minimum spanning tree using Prim's algorithm. Okay,
Jadi dalam Prim's algorithm ni basically dia akan, kita boleh gunakan dia untuk cari the minimum spanning tree. Okay. Jadi this means it finds a subset of the edges that forms the tree that includes every vertex where the total weight of the edges in the tree is minimized. Okay, jadi basically bila kita gunakan algorithm ni, dia akan cari the spanning tree with the shortest ataupun the smallest weight, the smallest total weight. Okay, so basically the steps involved bila kita pakai Prim's algorithm is mula-mula kita pick any vertex as the starting point. Okay, kita just pilih randomly mana vertex dalam that graph jadi kita punya starting vertex. Okay, jadi contohnya dalam step ni dia label the starting vertex as A. Okay, then find the edge with the smallest weight incident to A. Jadi kita cari edge mana yang connected to A yang weight dia paling kecil. Okay, jadi once kita dapat that edge, that's the edge with the smallest weight, kita tengok vertex apa yang connect yang dilinkkan oleh that edge, that particular edge. Okay, so once kita identify, dalam case ni dia label that edge as B, that vertex as B, and find the edge of the smallest weight incident to either A or B. Okay, so kita cari all the vertex that is incident to either A or B, kira the latest two vertices. Okay, so we call that vertex C. Then we repeat the step by choosing the edge of the smallest weight that does not form a cycle until it spans all the vertices. Okay, the resulting subgraph is the minimum spanning tree. Okay, jadi contohnya kita guna contoh graph tadi kan. Okay, this one is our original graph. Okay, so from this graph we just pick a vertex to a random vertex to be our starting vertex. So dalam contoh ni dia pilih A. Okay, so dia pilih D as the starting vertex. Okay, so daripada D ni kita compare. Okay, kita tengok semua edge yang incident kepada D. Okay, yang mana edge yang has the smallest weight. Okay, so dalam case ni kita ada edge AD, okay, AD, BD, ED and FD. So from all these edges, kita dapati yang AD is the edge with the smallest weight. So kita pick this edge. Okay, so kita masukkan A dalam, kita pick AD ni, kita discard dia. Okay, kemudian kita dah select A dengan D tadi kan. Kemudian daripada A dengan D ni kita tengok pula edge mana yang incident to A dengan D with the smallest weight. Okay, so edge yang incident pada A adalah edge AB ni. Okay, edge yang incident pada D adalah edge DE dengan DF. Okay, DB kita tak select sebab kalau kita select DB dia akan form circuit. Okay, so kita tak select DB sebab syarat untuk jadi tree tadi dia tak boleh ada circuit kan. Okay, so because we want to find the minimum spanning tree, so we don't select DB. Okay, so we just compare edges A, B, okay, DE and DF, yang mana yang ada the smallest weight. So we can select DF sebab DF ni adalah the smallest weight. So kita select F ni, kita masukkan vertex F ni ke dalam kita punya set of vertices yang kita dah select tadi. Okay, so kita sekarang dah ada vertices A, D dengan F. So kita compare pula antara vertex A dengan F ni. Kita tengok HH yang incident to vertex A dengan F. Okay, so kita select H with the smallest weight. So
This one is the edge with the smallest weight, AB, so kita place AB. Okay, dan kita masukkan vertex B ni into the set of vertices yang kita dah select tadi. Okay, then kita compare pula edges yang incident to vertex B or F. So kita boleh identify BC and BE as edges that are incident to B. Kemudian edges FD, HFD as incident to F. Kita tak select FE because dia ada possibility untuk dia jadi skip, so kita skip that edge. So kita boleh, dalam case ni yang paling kecil dia punya weight dia adalah BE. So kita select vertex E, masukkan dalam the list of vertices yang kita dah select. Okay, then kita masukkan BE, kita list BE tu as the list of vertices, edges yang kita dah select. Okay, kemudian kita tengok pula edges E. Okay, kita tengok pula HE ni. Okay, kita tengok apa ni, edge apa, vertex E ni edge apa yang incident to this vertex. Okay, so yang incident to this vertex is CE and GE. So we select the vertex, the edge with the smallest weight. So dia adalah C dengan E. Okay, so we write down C as dia punya vertex yang kita select. Okay, then we continue on untuk identify edge with the smallest vertex. Okay, edge with the shortest, the smallest weight. So dalam case ni the remaining edge dia adalah G, the remaining vertex adalah G. Okay, so memang kita kena select G. Kita tak boleh select edge FE sebab dia akan form skip. Okay, so we select G. So kita masukkan G dalam the list of vertices kita dah select. Dan kita masukkan edge, kita list down edge EG to the list of edges yang membentuk spanning tree kita. Okay, so kita dapat kita punya minimum spanning tree. Okay, so minimum spanning tree kita adalah all the lines yang di color dengan warna hijau. Okay, so kita boleh calculate dia punya total weight dia. Total weight dia is the weight of all edges yang kita color dengan warna hijau. So kita dapat 39. Okay, untuk check whether kita dah complete betul ke tak kita punya spanning tree, minimum spanning tree ni, kita just pastikan kita dah cover all the vertices dalam graph ni. Okay, once kita dah cover all the vertices dalam graph ni, kita akan dapat kita punya minimum spanning tree. Okay, for sure. Okay, boleh kan? Boleh faham kan macam mana kita nak gunakan Prim's algorithm untuk dapat minimum spanning tree? Any question before we continue to Pascal algorithm? Macam mana nak pakai? Okay, so kita continue to Pascal algorithm. So Pascal algorithm ni kita boleh gunakan juga untuk cari the minimum spanning tree. Cuma Pascal algorithm ni dia lebih simple sedikit berbanding dengan Prim's algorithm. Prim's algorithm sebab kita nak kena compare the weight with all the incident, all the edges yang incident to any particular vertices ni. Dalam Pascal algorithm ni kita just cari the edge with the smallest weight sahaja. Okay, kita tak perlu concern dengan vertices mana yang incident to edge mana yang incident to any particular vertex. So dia lebih simple sikit. Okay, so the edge are selected and added to the spanning tree in increasing order of their weights. Okay, an edge is added to the tree only if it does not create a cycle. Okay, jadi sama juga macam Prim's algorithm, kita add edge tu only if they tak create a cycle. Okay, so the beauty of Pascal algorithm is the way the potential cycles are detected. Okay, jadi Pascal algorithm, dia punya steps dia basically find the edge in the graph with the smallest weight. Okay, kalau ada multiple edges with the same weight, just randomly select any of the edge
berkenaan. Sebab in the end we'll cover all the edges with the smallest weight. So tak jadi masalah. Okay. So the second step is find the next edge in the graph with the smallest weight that doesn't close a cycle. Okay, kalau the edge and the next incident vertex. Repeat step 2 until you reach out to every vertex of the graph. Okay. Then the chosen edges form the desired minimum spanning tree. Okay, so using the same example graph tadi, okay, kita try to solve ataupun identify the minimum spanning tree guna Pascal algorithm. So from this graph, cari edge with the smallest weight. So edge with the smallest weight adalah edge AD dengan CE. Okay, both edge have weights 5. So kita just randomly select AD dulu. Okay, so kita masukkan kita list down AD ni edge ni ke dalam the list of edge yang membentuk spanning tree kita. Okay, kemudian kita check kita find the next edge with the smallest weight. So CE, kita masukkan CE ke dalam kita punya list of edges berkenaan. Okay, kemudian kita cari lagi edge mana yang have the smallest weight. So DF, so list down DF. Okay, then kita cari lagi yang mana yang have the smallest weight. Okay, so kita boleh identify dalam case ni BE, okay, sebab dia 7 kan. So kita tulis BE dalam kita punya list. Okay, jadi kita identify lagi mana yang boleh yang mana edge yang with the smallest weight. So the smallest weight is 9. So kita tulis down kita tulis EG. Okay, sebab dia punya weight 9. Okay, so kalau kita tengok dia punya resulting spanning tree dia is sama macam spanning tree kalau kita guna Prim's algorithm ni. Cuma cara nak solve dia lebih mudah berbanding Prim's algorithm kalau kita guna Pascal algorithm. Okay, so once kita dah go through all the vertices, kita akan dapat kita punya final minimum, kita akan dapat kita punya minimal spanning tree kita yang complete-nya. Okay, jadi ada apa-apa soalan? Macam mana nak solve, macam mana nak identify the minimum spanning tree from a graph based on Prim's and Pascal's algorithm? No sir. Okay. Jadi kita tengok kita punya last subtopic, how to apply the tree concept in the real life situation. Okay. So basically trees are usually used to store and represent data in some hierarchical order. Okay, sebab kita ni tree tu dia ada parent dia ada child dia, so dia ada order. Data dia ada order. Okay, ada hierarchy. So a node may contain a value or a condition or represent a separate data structure or a tree of its own. Okay, jadi contoh penggunaan tree dalam real world yang paling common ialah organization chart. Okay, kita ada superior dengan dia punya workers yang report to the superior. Okay, so this one is an example of a tree. Kemudian decision tree. Okay, decision tree pun adalah contoh tree juga. Kalau kita tengok dia ada parent node dan dia ada decision apa yang dia boleh take. Okay. Okay. Jadi any question for our topic today? No sir. No, sir. Okay, semua clear ya? Clear sir. Yes sir. Okay, jadi dekat portal saya dah share tutorial untuk minggu ni. So basically this topic consists of 2 tutorials, ada part 1 dengan part 2. Untuk minggu ni korang just buat part 1 dulu.
minggu depan kita korang buat kita buat tutorial part 2. Dan minggu depan juga kita akan cover a new and final subtopic iaitu counting theory. So tutorial untuk counting theory tu korang buat the following week. Okay, so boleh faham kan kita punya topik hari ni? Topik ni dia agak straightforward. Semua clear ya? Clear, sir. Clear, sir. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita punya our class today sampai sini saja. So, Assalamualaikum and a very good afternoon. Stay safe, jaga SOP. So, Assalamualaikum and a good afternoon.